Good, sir. ஆந்திரால எப்படி தலைப்புச் செய்திகள் இருக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு யூ ஹவ் பீன் இன் த பிரேக்கிங் நியூஸ் அ லாட் லேட்லி. எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது, அதை பற்றி தெரியல எனக்கு. அதுக்குள்ள போவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் பார்ட்டிஸ் ஆனிவர்சரி. தேங்க்யூ சார். ஒரு 12 இயர்ஸ் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ்ல இந்த ஒரு ட்ராஜெக்டரியில வந்திருக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. திரும்பி பார்க்கும்போது how do you look at your political journey? I think today wherever we went, wherever this meeting is happening is in the same place around 12 years back. ஒரு 12 வருஷம் ஆச்சு பின்னாடி. I came here with nothing in my heart. There is no power, nothing. I want to ஏதாவது பண்ணணும் நான் ஒரு ஆசை வந்து அது முடிவு பண்ணிட்டேன். நாட்டுக்காக ஏதாவது பண்ணணும், அது தவிர எதுவுமே இல்லை. So no leaders, nothing. Started with an empty slate. Empty slate. I said, let me see. I don't know. The கடவுள் என்ன எப்படி எடுத்துன்னு போவாங்களோ முன்னாடி எனக்கும் தெரியல. I said, I believed in நம்பிக்கையோட போயிட்டோம். திரும்பி பார்க்கும்போது திருப்தியா இருக்கா உங்க பயணம்? Are you satisfied? You will never get that kind of satisfaction that I have achieved everything, but I feel satisfied in a way that I never பின்னாடி போல. I have no regrets. இது பண்ணா அது பண்ண முடியல அப்படி தோணல எனக்கு. I said whatever the best with all my capabilities, I think I had given my best. So that's where no regrets. Is there something you would have done differently? இல்லையா? No regrets? No regrets. There's no regret. And I like the journey of my failure. You continue also to remain a mass hero. ஒரு பக்கம் cinema career, being in the government, running a party in a system like India is no easy task. மூர்த்தி எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? It's no easy task. Sometimes அது ஒரு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் அப்பப்போ. எனக்கு என்னென்ன படத்தை தவிர எனக்கு வேறு பிஸ்னஸ் எதுவும் நான் யோசிக்கல. ஸோ பை த டைம் ஏதாவது அடுத்து டிவியேட் பண்ணலாம் அந்த டைமுக்கு நான் அரசாங்கத்துக்கு வந்துட்டேன், பொலிட்டிக்ஸ்க்கு. ஸோ ஃபார் மீ தட் ஒன் I could have given more time. Sometimes films is a necessity அவங்களுக்கு. மூணுமே very time consuming. Very time consuming, very personally demands a lot out of you. I think I could have, one thing I can't say regret, but I could have planned my financial part better if I had known. But so this is your backbone, financial backbone to run the party. Even to run my entire family or something. I don't have any business எதுவுமே இல்லை எனக்கு. அதே கிரிட்டிசிசமாக வைக்கிறாங்க. NTR ஆகட்டும், MGR ஆகட்டும், they stopped acting once they got into government and political party. இது ரெண்டுத்தையும் செய்யறது சரியில்லைன்னு கிரிட்டிசிசம் வருது. MGR sir, or I think அவர் வந்து ஒரு I think they made some kind of there is some kind of financial stability in their life, and expenditure was not this much. Times have changed when compared to the expenditures being incurred then and before. That is one aspect. And NTR planned ahead. By the time he came, he was his kids were married. Sure. And financially, there's a lot of. I think they are more in a secured position than me. That's what I feel. Maybe if I don't mind getting corrected if I'm wrong. But this is what my reading is all about. எனக்கு என்னென்னா இது நான் எது ஒரு இடத்துல தான் நான் கம்பீட் பண்ண முடியும். I mean, I can excel. I feel my best energy வந்து I'll give it for politics. Politics? Yeah. Because there is a lot to do. For me, this is a kind of supporting system in financial support. Definitely, I won't do any substandard cinema, but I try to give my best. But in given circumstances, a priority, a great chunk of my time, a greater amount of time, a chunk of time will be given to. சேலஞ்சிங்கா இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு மீ டைம் கிடைக்கிறது சவாலா இருக்கும். கவர்மெண்ட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங், பார்ட்டி ஒர்க் இஸ் டைம் கன்சியூமிங், film is very daunting. It shows on my face. No? Sometimes it hits my health also. Can I ask you a very personal question? It could feel very lonely at the top. அது ஒரு சவாலான விஷயம் இல்லை? Definitely feel lonely. People think it's a very nice space. I think எனக்கு என்னன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வந்துட்ட politics. I know what I'm getting into.
இதுதான் நான் ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன், இதுதான் எனக்கு ஆக போகிறது எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வந்துட்டேன். ஸோ ஐ திங்க் யூ சைன்ட் அப் ஃபார் இட். sign up for it. I know it is going to be lonely. I know that it is going to be thankless sometimes. You get your me time? No. No? Even I don't get my me time in my sleep. Even sleeping time? தூக்கும்போது டைமில் கூட ஏதோ கனவு வந்துட்டே இருக்கும். அந்த கனவுல கூட நான் அலர்ட்டாக இருப்பேன். அதுவும் 3 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேற இல்லை. So something that keeps on getting, you know, one after, like, you know, they keep on overcoming, like, you know, ஒரு தாட் மேலே இன்னொரு தாட் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது your government is also entering 2 years. How do you think your government has performed vis-a-vis the previous government? Previous government was very corruption friendly and terror friendly, I can say. They have created a lot of, they have terrorized everybody, and corruption was at its peak. In that way, we are a very people-friendly government, a government of with a lot of accountability. We are doing good, but a lot of financial challenges are there. It's all because of freebies. But the previous government? Yeah. Freebies, do you think, are bad for economy? No, freebies are needed. I mean, not freebies mean any social welfare schemes. You can only, I mean, you can do welfare schemes depending on how much money you generate. But most of the times in our country, we are doing more than our potentiality, more than our capacity. Mm-hmm. So in that, it is creating a lot of financial constraints to every state, irrespective of. It's not about just one state. No matter which state it is, I think they are going through the same issue. What do you think is the right threshold for freebies? ஏன்னா freebies பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய 2 views இருக்கு. எது சரியான freebie, எது தவறானது? How do you define it? That's a tough choice. There should be some common minimum understanding between all the parties. We won't in the threshold தாண்டி நான் கொடுக்க முடியாது. I think everyone should understand the basic financial situation of their particular state. விரலுக்கு ஏத்த வீக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியும்? Like நமக்கு we cannot give more than you receive or more than you earn. So we are borrowing and we are distributing. So actual production is not to that extent. And on the top of it, capital expenditure is less. If a state, for example, state of AP, imagine if the revenues, for example, not the exact figure, but to say that 2.5 lakh crores, 50% would go to salaries. 50% of the remaining goes to welfare schemes. So you are remaining with only around 15 to 18,000 crores for capital expenditure or for infrastructure, whatever you call it, for developmental. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா? நீங்கள் ஒரு டபுள் இன்ஜின் சர்க்காருங்கிறத ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்லுங்கள். Till now, yes, they did, but everyone has their own limitation. But because we'll get more benefit because we've been separated from a unified state. I think definitely that kind of cooperation. So if you look at the bigger irrigation project called Polavaram, if you look at Capital, Amravati, and if you look at these both, they're very big projects. In that way, a lot of investments are coming. In that way, yeah, the concept of both having a government here in the state and in the central, I think the double engine is working. That is complementing, yeah. And also is the coalition working? ஏன்னா ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி கோலிஷனாக இருக்கிறத பார்க்குறோம். As a norm, coalitions are problematic. Coalition is always pull and push. No? As a norm, it's problematic. You seem to be in a happy marriage. We complement and cooperate. But there are definitely some situations would come where I would give my opinion, and where sometimes we have withdrawn certain things. I think that's why we know. I don't try to go to extreme, but I try to reason with our coalition partners. I think in that way, with their experience and seniority, I think they understand. I think they respect that. 1,27,00,000 மனங்களை வென்ற தந்தி டிவி யூடியூப் சேனல். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கான்டென்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த குடும்பத்தில் இணைய இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
அசுரபலம் கொண்ட எங்கள் டிஜிட்டல் கரங்களில் உங்கள் விளம்பரங்களை சேர்க்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க 8939888838. இமெயில் advthanthitv@dttv.in.